ஹாய் ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் ஃபுட்பால் தமிழன். சாரி நண்பர்களே, ஹாப்பி ரம்ஜான் அனைவருக்கும். நான் சொல்லியாகணும் கண்டிப்பாக. நான் இன்றைக்கி ரம்ஜானோட இதுதான் போடலான்ட்டு பார்த்தேன், என்னால் இன்றைக்கி முடியலை. அதுதான் நண்பர்களே, அதனால் இது வைக்கலான்ட்டு தான் பார்த்தேன். ஆனால் சுத்தமாக என்னால் இன்றைக்கி டைமே இல்லை நண்பர்களே, மன்னித்து கொள்ளுங்கள். அதனால தான் அதிலே வந்துட்டேன். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக்கை போட்டு பாருங்கள் நண்பர்களே. இன்றைக்கி வெப்கேமும் என்னால் போட முடியாது. ஃபோனில் சார்ஜும் இல்லை. சார்ஜரை ஆஃபீஸில் விட்டு வந்துட்டேன். என்ன தராங்க? சரி என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலையே. இது நெட்டு வேறு கிடைக்க மாட்டேங்குது காலையிலேயே. மதியம் ஒரு 2 மணி நேரம் கேம் விளாட முடியுதா? அப்பா நான் கஞ்சி விட்டது.
புதுசா பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And expectations are rising, and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Things have got underway here pretty promptly. And here's the chance to counter. And here's Mbappe. Could have been dangerous, but it came to nothing. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I think it's hard to ignore this guy, Mike Maignan, Peter. You don't normally pick a goalkeeper as a potential match winner, but I think his consistency has to allow him an exception, because I think he's just very solid in all aspects of his game, and he has a great relationship with this defence. Yeah, he would be the obvious choice, wouldn't he? Now the finish! What a goal, Gomala. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Rodri. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Nunez! Oh, the ball's oh, he's been caught on it here. The Netherlands leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Now it's Vinicius Junior. And he's picked out the run. Demiral. Rodri. He's going to be disappointed with that. Tries a shot! They've scored! important ball. Guys, like well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. It's Salah! Goal on the touch. The touch, bro. Hi, voice. Welcome. Welcome to my stream. நண்பர்களே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. The Netherlands take the lead. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Costa Curta. Iraq clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. And he's had it nicked away. Vinicius Junior. Well played. That has snuffed out. start பண்ணிப்பா. That is Conte. Oh my God. Here's Nunez. Oh, well played. Rodri. And it's Lewandowski. Well, that's gone loose. He's looking to set free a runner. He has found the way through. ஐயோ ட்ரிபிள் பண்ணி போயிருக்கணுமே. Did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now he's off and running. Ball played right into his path. Great hit! ஐயோ. Oh,
Oh, surely that deserved better. It was such a clever idea to lift it into his path. நண்பர்களே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். சாப்பிட்டியா? என்ன பண்ற? Baresi. He steps in, and that's the end of that. And that's a good ball. Roberto Carlos. Lewandowski. And here's Nunez. Nunez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. அட்டாச்சு செம்ம. ஏன் கீழே வந்துட்டா? என்னாச்சு? வாங்கி சாப்பிடு. Brilliant save. De Bruyne is offering a wry smile there. The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side, actually. Iraq are looking to go forward now. மேடம் எடுத்துறோம் தரேன். Nunez. That pass is somewhat less than ideal. The Netherlands clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. கோல போட்டாதான் நானும் எனக்கு கரெக்டா இருக்கும். Mbappe could move up a gear here. Mbappe driving forwards. நம்ம ட்ரிபிள். Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Nunez. Nunez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Look, he's had a hit, Nice. and it's in. நைஸ் கோல். Two up and threatening நண்பர்களே to ஜெயிச்சாச்சு roll there. இந்த மேட்ச். Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his Guys, head. பார்க்கறவங்க Peter. like பண்ணிட்டு He பாருங்க. didn't even look at the goalkeeper. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just... Oh, shooting chance! It's a loose ball. சார் Lewandowski. Now it's Mbappe. Pass is just off target. And we hit Nice. half-time. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and Ramzan. that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on நல்லா தான் வச்சிருக்கான். where they left off after the ஆ break, மேனேஜர் தான் they நல்லா should மேனேஜர். impose themselves even more. ராட்ரி ஏன்டா சிஎம் Probably only one result coming here. The Box. Netherlands head in for half-time with a நிறைய 3-1 கேப் lead. இருக்கு. டிஃபெண்டர்லாம் தூக்கி அங்க வச்சா அவனு அங்க மட்டும் தான் பெஸ்ட் ஆப்னுவாங்க. Whistle So, goes, Namba. and we start the second half. Changes made by neither side, from what we understand. Vinicius Junior going face-to-face with his great rival. Lewandowski. Now Mbappe. பாலா Roberto Carlos. Conte. That's been intercepted. That was well played, well stopped. He won't be happy with that one. And the shot! Rodri. And it's Lewandowski. Baresi spots it and intercepts. And here's Nunez. Great chance! பா சரியா Rodri. நல்ல கோல் Costa கீப்பர் Curta. Conte. Mbappe. Vinicius Junior. Can he get it through? And the whistle's gone, presumably for offside. ரெண்டு பேரும் ஆஃப் சைடுல தான் இருக்காங்க. பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Costa Curta. In with the challenge. Vinicius Junior goes hurtling down that left-hand side. And the shot! And it's there! கோல் முடிஞ்சு.
And they are cruising away. வெற்றி நமதே. Perhaps deserves a little bit of ஏய் sympathy ரொம்ப here, because that's a டிஃபெண்டரா வச்சிருக்கான். goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. The Netherlands blast themselves into it's in, and that looks to me very much like an own goal. Well, that's really unfortunate. Guys, பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. And believe me, I know how that feels. The Netherlands got some help from it's another own goal. That is crazy. No, I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathize. வாங்க bro, வாங்க. Fortuitous as it may have been, they all count one. Is it in? Yes, it's an own goal. ஏன் அவனே கோல் போட்டுக்கறான்னு தெரியல guys. சாப்பிட்டாச்சா bro? வெப்கேம் கூட ஓட முடியல. சே, ஃபோனில் வேறு சார்ஜ் இல்லை. ஃபோனில் சார்ஜ் தான் கண்டிப்பாக ஓட்டிருப்பேன் நண்பர்களே. ப்ரோ பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ப்ரோ. டெய்லி 9 மணிக்கு லைவ் போட்டுடலாமான்ட்டு பார்க்குறேன். 9 to 11 பறக்க இல்லாமல் 9 to 10 11 அழகாக போட்டேண்ணா. யாரும் 10 மணிமா ஃப்ரீயாக வரீங்க? 8 மணி கூட யாரும் வர மாட்டேங்குது. 10 மணிக்கு எல்லாம் 9 மணிக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயாகிடுறீங்க. ப்ரோ பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. லைக் 4 யார் நம்ம பாய்ஸா 4 பேர் பார்த்து 4 லைக் போட்டு போயிட்டீங்களா? என்ன கதை? வரது லைக் போட்டு. ஆனால் நன்றி நண்பர்களே, உங்களை மாதிரி ஆள் இருக்க வரைக்கும் லைக் போட்டு போறீங்களாடா, பார்க்க மாட்டீங்களாடா பாய்ஸ்?
கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். கனெக்ட் ஆகிவிட்டது. ஆஹா, என்ன ரேங்கே அவனுக்கு காட்டல. என்ன இது புதுசாக இருக்குது. புது விதமான இருக்கு. கைஸ் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். நம்ம வைக்கிறதான் ப்ரோ ஃபார்மேஷனு. பெஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன் ஒன்றுமே கிடையாது. ரெண்டே ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரோ. 1-3 ஃபார்வர்டை முன்னாடி வச்சுருங்க, 2 மிட்ஃபீல்டரு, 4 டிஃபெண்டரு, ஒரு 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 டிஎம்எஃப், 2 டெஸ்ட்ராயரு, ஒரு டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டரு, அதே மாதிரி அங்கிட்டு லெஃப்ட் பேக் டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டு, ரைட் பேக் டிஃபென்சிவ். அவ்வளோதான். இது ஒரு ஃபார்மேஷன். அப்படி இல்லையா 2 ஃபார்வேர்டு, 2 விங்கரு, 2 மிட்ஃபீல்டரு, இல்லை ஆமாம் 2 மிட்ஃபீல்டரு, இல்லை ஒரு மிட்ஃபீல்டர் போதும் ப்ரோ. ஒரு டிஎம்எஃப், ஒரு 2 டிஃபெண்டர், சாரி ஒரு பில்டப்பு, ஒரு டெஸ்ட்ராயர், அவ்வளோதான். இருங்க நான் அந்த மேட்ச் மட்டும் சொல்கிறேன். Alexander-Arnold cuts it out. மச்சலாரதான் ஃபார்மேஷன். இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணா கொடுத்துக்கோங்க. Match winner, savior, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and கண்டிப்பா இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவைப்படும். he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the shapes to shots. He scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his... Nunez! Hey, yo. Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. மேனேஜர் யார் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ? பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. மேனேஜர் யார் வச்சிருக்கீங்க? The Netherlands with the corner. They're first. That has been knocked clear.
And now they can I string card out a manager. defence. Well seen, Super. saw that coming. There's the shot! They've done it! Morto manager, bro. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. What about the pass, Peter? It was played so intelligently. He picked out the perfect target. That has certainly made things interesting. Yeah, it's always a dangerous time when you just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. Vinicius Junior, and here's Mbappe. Over to the left. Nunez. And claimed it back swiftly. Great finish! Goal, the Netherlands! And the comeback! அப்படியே நீங்க டிவிஷன் 1 போடணும்னு வெச்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான். எப்படியாச்சும் மூச்சை போட்டு ஒரு கோலை போட்டுருங்க. கோலை போட்டு ஃபுல்லா டிஃபெண்டர் ஏத்தி வச்சிருங்க. வேலை முடிஞ்சு. ஜாலியா விளையாடுங்க ப்ரோ. எப்பவுமே அந்த அப்பதான் நம்மளால கத்துக்க முடியும். கம்பேக்கா இது ஒரு ப்ரோ. நம்ம நான் கொஞ்சம் நல்ல பிளேயரா இவெல்லாம் ஒரு இது ப்ரோ வருவாங்க பாருங்க இனிமேட்டு. ஒரு கிராஸ் ப்ரோ. இவன் நான் ஒரு நார்மல் பிளேயர்னு நினைக்கிறேன். பூஸ்ட் கார்டெல்லாம் வைக்காத பிளேயர். அதனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. Now it's Mbappe. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Bastoni kept his eye on it, and he's there. Hala. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Mohamed Salah had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. And the shot! And he nearly went all the way. Well, at least the crowd are appreciative of his efforts. டிவிஷன் 1 போடணும்னு வெச்சுக்கோங்க. ஒரு கோலை மூச்சை போட்டு ஃபுல்லா டிஃபென்ஸ் ஏத்தி வச்சிருங்க. வேலை முடிஞ்சு. போயிடலாம் டிவிஷன் 1. ஜாலியாக விளாண்டா தான் நமக்கு நல்லா இருக்கும். அடிச்சு விடாதரா. அதே மாதிரி இவெல்லாம் மொட்டை பிளேயர் ப்ரோ. கிராஸுக்கு சூப்பராக யூஸ் ஆகும். இப்போதைக்கு நான் கிராஸ் போடுறதுல 30 minutes gone. Mbappe. That looks a decent ball. ஏன்டா? Aim forwards. Mbappe. Gavaranga. Now it's Tura. Turns and goes back. Well cut out. No margin for error there at all. Nice ra. That pass is somewhat less than ideal. That was just poor decision making and a weak execution. Pass somewhat off target. Mohamed Salah, 2 assists to his credit already. Super. Nunez. Great chance. Hey, adra. Is it in? Apadi goal. Yes, it's an own goal. Adiyada. One goal. I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. அவன் டார்வின் வந்து லெஃப்ட் சைடு ஓடணும். ஆனா ஏனா புண்டி ரைட் சைடு ஓடுறான்னு எனக்கு தெரியல. Crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. சிப் பண்ணான்மா. சிப்புக்குலாம் சம்மனா அது மெஸ்ஸி தான் ப்ரோ. தலைமை சூப்பரா சிப் பண்ணும். அது கேம்ல செம்மையா இருக்கும். அந்த ஒரு சிப்பு வீடியோ வச்சிருக்கேன். அது இன்னும் ஷார்ட்ஸா போடுறேன். பாருங்க. அவன் பாருங்க இவன் வச்சிட்டான் பாருங்க. ஒரு இது வச்சிட்டானா? ஒரு அட்டாக் மோட் வச்சிட்டான் பாருங்க. அவன் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு டிஃபெண்ட் மோட்ஸ் ஏற்றி வச்சுக்கணும். இவங்க ஜெயிக்கணும்னே விளையாடுவாங்க ப்ரோ. இவங்கள ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. Looks to go up and over. And they'll start all over again with the goalkeeper. Look at the space here. ஐயோ. Nunez gets flagged offside. நாம பாஸ் பண்ணு.
நீங்கள் எங்கே ப்ரோ தமிழா இல்லை Vinicius Junior. Mbappe. 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 And it's there. Alright, okay, done. Hot knife through butter. They have done it again. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீமை புதுசாக பார்க்குறீங்களோ We've seen the hunger to win it back and the மொபைல் focus பிளேயரா to இல்லை make it count. A very இதா ப்ரோ tasty combination. PS4 அந்த மாதிரி ஆடுறீங்களா It's starting to look like a done deal now. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. மொபைல் ஓகே And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And he's in on goal. சின்ஸ் ஓ ஓகே அவ்வளோ நாள் விளாட்றீங்களா ரைட் The referee brings the first half to a close. Well, every time they've gone through the gears, Peter, they've looked like scoring. So provided they can stay well clear of the handbrake, they ought to be completely out of sight fairly soon. Really has been an astonishing game, peppered with goals. You cannot help feeling that the second half will supply more. And we are already promptly back underway. Thuram is sporting a guilty look after that. That just required a bit more oomph to reach its target. Mbappe. I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. This interception, his positioning was spot on. Messi. ப்ரோ இவங்க கொஞ்சம் மொரத்தனமா விளையாடுவாங்க. Vinicius Junior. No, he wasn't being taken in by that trickery. Mbappe. Madrid needed that. கொஞ்சம் விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம முடிச்சுடுவானுங்க. Yeah, they showed a dash பண்ணி ட்ரிபிள் பண்ணவே முடியல ப்ரோ. That'll புடிங்கறாங்க பால. a little concern. எனக்கு ஃபவுல் கொடுத்துறானுங்க. அது ஏனே தெரிய மாட்டேங்குது. அது கரெக்ட்டா டேஷ் பண்ணோம்னா நமக்கு இதாவாது. And it's De Bruyne. Chouameni. It's Van Dijk. டேஷ் பண்ணி ட்ரிபிள் Here to counter. Alexander Arnold kept aware and it is reclaimed easily. Thuram. டேஷ் பண்ணி ட்ரிபிள் பண்ணவா? அது பண்ண பால் ஃபவுல் கொடுத்துறானுங்க ப்ரோ. எனக்கு மட்டும் ஃபவுல் தருவாங்க. And here's Messi. Bellingham. பால் போகுது பாருங்க உள்ள. Chance to shoot now. Costa Curta. Vinicius Junior. Just about up to the hour now. Bellingham. Oh, the ball's run loose here. This is the time you need that pace. Oh. And that's the end of that. It all started well enough. And he's picked out the run. Mohamed Salah. It's Salah! ஐயோ சம கோல்ரா. என்னைக்குமே ஒரு விஷயம் ப்ரோ. அட்டாக் கோல் கீப்பர் வச்சு ஆடாதீங்க. எப்பொழுதுமே டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர் வச்சு ஆடுங்க. The movement so precise, the finish sumptuous. சம கோல் நல்லா இருந்துச்சு. அது நான் இந்த கிராஸ் பாருக்கும் அதுக்கும் நான் போயிட்டேன். That's what really rips defenses apart and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. எந்த ஊர் ப்ரோ? சென்னையா இல்ல எந்த ஊர்? El dorsal 8 se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 10 será நடு கிரவுண்ட்ல இருந்து அடிப்பானுங்க. திருப்பூர். ஓகே ப்ரோ திருப்பூர் தானா? ரைட் ஓகே ப்ரோ. வேற இதான் என்னோட கேம் பிளான். ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. மேலே வந்து இங்கே 3 ஃபார்வேர்டு வச்சுக்கோங்க. அப்படியே உங்களுக்கு லாங் பால் கொண்டு இருக்கு 3 ஃபார்வேர்டு, ஒரு 2 மிட்ஃபீல்டர் வச்சுக்கோங்க. நான் திருச்சி ஒரு டிஎம்எஃப் வச்சுக்கோங்க. 2 டெஸ்ட்ராயரு, 2 இவனுக்கு நான் வந்து இது இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் டிஃபென்சிவில் இருக்கனால. ஆனால் இங்கே பாருங்கள் லோ பாஸு லோஃப்ட் பாஸ் நல்லாயிருக்கு. அதனால வந்து 2 எடுத்துக்கோங்க. 2 அலெக்சாண்டர் ஆர்னால்டு மொரட்டு பிளேயர் ப்ரோ. சீரியஸா டிஃபென்ஸில் போட்டுருங்க தூக்கி.
இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா சலாக்கு ஒரு பாஸ் போடுவான், வேலை முடிஞ்சு. சரி சரி போயிட்டு வா வில் மீட் டுமாரோ பை. 11 மணிக்கு வா, 11 மணிக்கு வந்தால் மெசேஜ் பண்ணு, நான் இது லைவில் தான் இருப்பேன். இப்போதைக்கு நார்மல் பிளேயர் தான் ப்ரோ வரானுங்க. நீங்கள் டிவிஷன் 2 போயிட்டீங்கன்னா போட்டு பொழந்து எடுத்துருவானு. வரவன் பூராவுமே ரைகார்டு, குலிக்டு, இம்பாப்பே டபுள் பூஸ்ட்டு, மெஸ்ஸி டபுள் பூஸ்ட்டு, நெய்மார் டபுள் பூஸ்ட்டு, எல்லாம் டபுள் பூஸ்ட்டாக வருவானு. அவங்கெல்லாம் டிஃபெண்ட் பண்ணி செத்துருவோம். ஓகே பை பை. நண்பர்களே, பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. வாங்க ப்ரோ, டி ஸ்டார் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் கேமர் ஆர்டிஎஃப் ப்ரோ, வாங்க சாப்பிட்டு வாங்க. என்ன ரம்ஜானுக்கு ஒரு நோம்பையும் சாரி ஒரு பிரியாணியும் காணோம், ஒன்றையும் காணோம். சரி பேசிக்கிறேன். பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place God's in the grace, minds of Lampard. many footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special ஐயோ, It is the perfect அனாத மாதிரி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்களே ப்ரோ. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene and Messi! It's loose now and they want to get it back. We can control. And the whistle's gone, presumably for offside. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? Well, they won't be deterred from trying again, Peter. They have the bit between their teeth now. ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு ரைட் பேக்கு ஆளே இது. Vinicius Junior, Conte, he's picked his way through. Whistle's gone, that's foul.
Well, that looks like a final warning. Still no card. வேற யார் கிடைச்சா உங்களுக்கு அதுக்கு பதிலா What a start. Free kick in a dangerous மொட்டை position பக்கத்துல in the போட்டாலும் opening போட்டோம் minutes. A real opportunity here from a position of great potential. ஏய் Oh, that's அம்மா fabulous! கோல் As openings go, this is up there. Another magnificent Oblak. finish from Mr. Magnificent. ஏன்னா This இது could be பண்ணுடா good. Very good. நைஸ்ரா ப்ரோ இது A மொட்டை பிளேயர் true போல beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. I doubt very much that this was in the script. Mbappe! Oh, belts one. ஓ நைஸ் Deep cross. And the goalkeeper's got a good palm to that. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Vinicius Junior. The pressing's intense and it's paid off. போச்சே போச்சே And that's cause for mild irritation. He's going to be disappointed with that. Vinicius Junior. A lot of space here, a real opportunity. Cafu. David Villa. போச்சுடா David Villa! ஓ Oh, that is Hey. beyond special. A worldie and a half. Sumptuous finish, an absolute அப்படியா joy. A quite incredible spell. They are flying. Milan clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. So that's two. Mbappe! நைஸ் They've done it! And he stuck it away as if laser. இருங்க ப்ரோ உங்க He நேரம் weighed up the landscape, Peter, He நடந்து and he போயிருச்சு. stuck it bang in the corner. என்ன பண்ணீங்க We have got ourselves a game here. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could now well Yeah, reward correct. them with an Different. equaliser. And it's Conte. Passing nice and neat. Midway through. Got a shot away! A collective sigh of relief from the defence. பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே He won't be happy with that one. உப்ரே நான் நினைச்சேன் De Bruyne. Now that's well seen too. Well, nicely intercepted. Now that looks a decent ball. ஓகே ப்ரோ டெய்லி ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் அது வாங்க Come loose. Mbappe. Decent hit. ஓய்யோ வாட் அ சேவ்டா Kept it out somehow. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ஒர்க் சேவ் பண்ணி விட்டான் The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side actually. And he's had a hit. சரி That is decidedly lacking. Yeah, on another occasion, all that went wrong, கைஸ் may பார்க்குறவங்க come லைக் right. பண்ணிட்டு பாருங்க சரி தேவையில்லாம 2 கோல் விட்டு Now it's Darwin. Mohamed Salah. Nunez. Now it's Darwin. And he's taking no chances there. And they're quick to get it back. இனி Vinicius Junior. Neither of these two want to come off second best. Oh, good ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. De Bruyne. And De Bruyne! நைஸ் Oh, glorious! That is a special one. நைஸ் He's got himself No, an no. absolute Nee. peach. They have hauled themselves right back into it.
Oh, listen, the writing was on the wall. It looked like this was going to happen, and it has. And that is stunning, just too hot to handle. Well, the technique generates the power in that situation, and once power is assured, any goalkeeper's up against it. This has become one superb game of football. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Mbappe has got himself a free kick. நம்மளும் ஒரு கோலை போட்டா செம்மையா இருக்கும் ஃப்ரீ கிக்ல. Well, I think the technical challenge is doable. This could depend on the amount of power. He's gone for it. Decent enough try. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. நம்ம மட்டும் ஒரு கோல் போட்டா செம்மையா கழிஞ்சிருக்கலாம். De Bruyne. And it's Salah. Salah. Well, that's pretty clear. It is a foul. என்ன கோல்லாம் அடிக்கிறீங்க? Well, I think the alternative என்னடா was to பண்றது? stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? அவங்க கொடுத்திருக்கானுங்க. இன்னைக்கு இது இல்ல ரம்ஜான்ல. Yeah, and a heart and mouth time for the culprit, who may well regret his transgression. Vinicius Junior. Salah. Conte. ஐயோ உள்ள பாக்கிங் தானே அது கோல். Salah. Now it's De Bruyne. ஐயோ என்ன இப்படி இவ்வளவு தூரம் ட்ரிபிள் பண்ணி போயிட்டு. Oh, there's a probing ball. And it's Neymar. Oh, good spread. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. This is the time you need that pace. Vinicius Junior. Oh, he had to make that, and he did make it. There's the whistle for half-time. The Netherlands come out of a half that has been quite extraordinary on many counts. High-scoring, truly exciting. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணி பாருங்க நண்பர்களே. So there was the first half. நான் டெய்லி 9 மணிக்கு லைவ் போடலாமான்னு பார்க்கறேன் இப்போ. First half, just when you think a 2-goal lead can be decisive, it's gone again, and I hope the goals 9 to 11 சாப்பிட கூப்பிடுவாங்க அதான் Quite பஞ்சாயத்து. a half. More of the same, please. Score at the interval 2-2. 9 மணிக்கு சாப்பிட்டு வந்துடலாமான்னு சாப்பிட்டு பார்க்கறேன். நண்பர்களே பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. 11 வியூ. ரம்ஜான்லாம் முடிஞ்ச எல்லாத்துக்கும் சல்லியா இருங்க. ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இறங்கிட்டாரு மனுஷன். யார் அந்த தெரியல. தானே போயிட்டு இருந்துச்சு. நான் ஆரம்பிக்கல ப்ரோ. இனிமேட்டு தான் இன்னும் டிவிஷன் 3 தானே. டிவிஷன் 1 போனோட்டி டிவிஷன் 2 போனோட்டி பொறி பறக்க விட்டுருவாங்க. Milan get the second half going. The Netherlands are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to... Mbappe! They've got to be quick to recover this. Could move up a gear here. David Hey! All Black can pick that up. பொசுங்கண்ணே. Mbappe வெச்சிட்டு Neymar, Messi, Milan. ஆனா அப்படியே அவன்கிட்ட தான் ப்ரோ பால் போகுது. And he's been shifted off it. Costa Curta. He came in hard, very hard. Could be danger here. No, that's been intercepted. He's not got that quite right. That's played into space. ஐயோ சூப்பரா. Vinicius Junior going full steam ahead down the left flank. And that's great hit! Goal! Goal, the Netherlands! They've done it! It was coming!
No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. The attendance for this match was De Bruyne. 70,987. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when the... Can he finish? And that is out of play. Well, there's the clearance. Salah. Oh, well played. Bastoni. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. இந்த இடத்துல அந்த பேஸ்டோன் தப்பிச்சு பால் ஆகணும்னு வெச்சுங்க गाइस. Oh, they could be caught out here. Vinicius Junior powering forward here. And it's Conte. Conte! ஐயோ நல்ல வேளை. That's going to go a long way. டேய் That's a sharp pass. Milan showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. டேய் தேவடியா அவ காலுக்கிட்டே நிக்கறான்டா. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble. गाइस பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. Well played. That has snuffed out the danger. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Adams gets across to intercept that. Fiddles it நான் இத through. வச்சுக்கறேன். Vinicius டிஃபெண்டர் அதிகமா Junior. வச்சுக்கறேன் அவ்வளவுதான். Now it's Kante. Mohamed Salah. They want to be quick here. It's breakaway time. Great defending, strong and determined. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. பாப்பே என்னடா அவன்டே பால் போகுது. Well timed, excellent interception. Vinicius Junior. So what can they make of this? And he's intervened well there. And that has left him in a heap. பவுல் புண்டையா That's விடுறான். a foul, no two ways about it. ரெஃப்ரி எரி புண்டை. பவுலா விடுறேன். Taking place. பேஸ்டோனி தலைவனுக்கு மூச்சு செத்துச்சு போல இருக்கே. என்னடா ஃபுல்லா இதான் இருக்கேன் ஒரு பில்டப் கூட இல்லை. கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஏய் சாப்பிட்டியாடா? நாளைக்கு ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணி போட்டுறேன். நாளைக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடலான்னு இருக்கேன். So time for change, and this one has been on the cards for a little while. He's looking chance. Swept in. The Netherlands probably could have killed things off, but they should be okay here. Iniesta. Cafu with the clearance. And he's only too happy to take that back. Iniesta. Now it's Iniesta. And he's managed to get free. Great chance! Oh, he's brought him down, and it is a penalty. The Netherlands have been handed a game-changing chance. Ter Stegen will have to save it here. உங்கள எதுல அடிப்போம்? எந்த சைடு அடிப்போம் சொல்லுங்க, டக்குன்னு சொல்லுங்க. எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க? டக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அடிச்சு விட்டுறலாம். கோல் போதோ போலையா நீங்க சொல்றதான்.
ஃபாஸ்ட் சீக்கிரம். யாருமே பார்க்கலையா? சரி. Fantastic save, Ter Stegen. Golden opportunity wasted. A cool head was needed there, and we got anything but. மெஸ்ஸியா வச்சிருந்துருக்கலாம். சரி ரைட் விடுங்க. The Netherlands have their second corner now. 2 added minutes has been indicated. David Villa will lay claim to that. அவ்வளவு சரி. And that will be the final act. So the winner's bullish and ரீசார்ஜ் belligerent புயல் after a என்ன remarkable collective effort. என்ன ஏதோ மிராக்கிளா Fall நடக்குது. behind they may have done. அப்படியே வெற்றி மலையா பொழியுது. என்ன பொழியாது? என்ன கதைன்னு தெரியல. எத்தனை மைண்ட்? 300 400. ஆரம்பமே இப்பெல்லாம் உடுத்தா போட்டு பழக ஆரம்பிச்சிருவாங்களே. நான் சொல்றீங்க. டிவிஷன் 2 கூட ஈஸியாலாம் டிவிஷன் 1லாம் கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். நம்மால் 400 வீடியோ போட்டிருக்காரு அப்பா மனுஷன். பார்க்குறவங்களா லைக் பண்ணு. நண்பர்களே பார்க்குறவங்க லைக்கை போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. அனைவரும் 1 மணி நேரம் ஆக போகுது. லைக்கு போடாமலே இப்படி பார்த்தா எப்படி நண்பர்களே? நாளைக்கு ஃபேஸ் கேம் இருக்கும். சாம ஒரு ஃபேஸ் கேம் இது வாங்கிடலாம். வெப் கேம் வாங்கிட்டேன். எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. வெப் கேம் இல்லாமல் வெறுப்பாகுது. தொடர்ந்து 4 மேட்ச் வெற்றிலாம் ஆனால் கனவு நடக்கிற மாதிரி இருக்கும்.
கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். இவ்வளோ ஏன்டா கனெக்ட் ஆகி தொலைய மாட்டேன்து. ஷூ இதோட ஒரு வெறுப்புடா. சரி ஏன்டா இது கனெக்ட் ஆக மாட்டேன்து. கைஸ் ஏன் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதுன்னே தெரில நண்பர்களே. என்ன பிரச்சனைனே தெரியல. என்ன பிரச்சனைனே தெரிய மாட்டேங்குது. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு மட்டும் பாருங்க நண்பர்களே. ஏன் திடீர்னு இப்படி ஆகும்னு மட்டும் தான் நமக்கு தெரியாது. சரி நெட்டு தான் போடலான் இருக்கேன். என்ன சொல்கிறீங்க? போட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும். நல்லா இருக்குன்றாங்க எல்லாம். இது ஜாஸ்தி போட்டிருக்காரு. கனெக்ட் ஆகுங்கள். ஒரு வழியாக கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. Well, they say football's only a game, but you should try கைஸ் telling பார்க்குறவங்களாம் yourself லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. without a doubt it is the week's most eagerly awaited contest. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க Sporting நண்பர்களே. event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. The action has already started. And he was alert to it.
Nice control. Vardiol. A lot of space here, a real opportunity. That's a nicely measured pass. De Bruyne goes steaming forward. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's De Bruyne. Foot in. It's a pretty loose pass. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, I think it would be impossible to overlook this fella, Lamine Yamal. Obviously, he's often deployed as an inverted winger, but what stands out in his game is that he really thrives on one-on-one situations, and I always think that that brings excitement and entertainment to a game of football. ஐயோ Of கொலை course, சொதப்பறேன்டா. his job is to supply, and it's never as easy as people think, but he's doing it quite well. Yeah, he'll be looking for a goal or கடவுளே two. போச்சு கடவுளே தோத்துட்டேன் கடவுளே. ஐயோ இதுக்குடா தானா வெளில வருது. இவங்க அமுச்சு விட்றாங்க. இல்லை அதுவே வெளில வந்துது. ஏன் இதுக்குன்னு தான் தெரியாது. தானாவே வெளில வந்தது. என்ன கதைனே தெரிய மாட்டேங்குது. தானாவே ஏன் வெளில வருதுன்னு தெரியல. ஏன் வந்து தானாவே வெளில வருதுன்னு தெரியல. பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகாது போல நண்பர்களே.
கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். தேவையான ஒரு மேட்சை போட்டு விட்டாங்க. இது என்ன கதைன்னு தெரியல, நீ வரவே மாட்டேங்குது. அடே ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? ஷோ. கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். சீரியஸாக என்ன கதைனே தெரில, இதாக மாட்டேன். கனெக்டே ஆக மாட்டேன். இது வரலன்னா அப்படியே இதோட ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ், அவ்வளோதான். வர மாட்டேன், என்னன்னு தெரிய மாட்டேன்.
சரி ரைட்டு நண்பர்கள், இதோட ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் இது வராது போல இருக்கு, என்னன்னே தெரில. நெட்டை மாற்றினா தான் வரும். அப்படியே புறப்படுறேன். இது அப்படியே கிளங்குறேன் கைஸ். அதோட முடித்துக் கொள்கிறேன். நாளை கண்டிப்பாக வருவோம் கைஸ். பை.